So before we start, recapitulation. So last meeting, Marian discussed the high scope curriculum, which defined from the word high scope. It provide high quality for education. Uh, there have it has 5 elements. So tong mnemonics na akadaku. So first is the active learning, second is the classroom management, third is a daily schedule, and fourth assessment, and last is curriculum or content. So let's begin. My topic today is Montessori curriculum model. Kindly next slide. So motivational or quote by Albert Einstein. A person who never made a mistake never tried anything new. No. The hidden message of Albert Einstein kana na quote kay. So manawag ko ba kung kisa may nakasabot dun sa ang quote. May I call Jules Marquello. Galing sa quote ni Albert Einstein, like a person who never made a mistake never tried anything new. So of course, since all of us kay makabuhat na siya sayop no, so in every sayop nga atong mabuhat is of course we need to kanang to be better sa pagbuhat nato sa atong mga sayop, and of course to learn food. So exactly mi go to make us better. For example, si Bilin nasayop. So iya tong ma-aware siya, nasayop siya. So next na pod activity is makabalo na siya. Kay aware na siya, ay narong ko aning time sabot mo. So ako i-relate akong motivation sa karon na discussion na to. Dapat di mo mahadlok mo participate, bahala wrong. Okay, next slide. So, before we tackle about the Montessori curriculum, let's talk about the history of Montessori curriculum. It was developed by Maria Montessori, also known as the mother of kindergarten. So, after her extensive research with special needs children in early years of the 20th century, after siya mga research na discover na niya or na develop niya ang curriculum na Montessori curriculum, and it is famous in early childhood and primary school education. So it means that some school kanang gigamit na nila ang Montessori curriculum kay it feel nila effective ang Montessori curriculum. Next slide. So Montessori curriculum, our main topic. It is a specific child-centered method of education. So, unsa ganinang child-centered method? May I call kani kay naka-report siya ni paglas. So, kabalo gina siya ni si Jorla Pakibot. Unsa ang child-centered method sa? Yes. Aral nag-center ang learning sa aral nag-focus ang maestra sa learning sa bata. Ang kanang iyang itudlo ba nag-focus sa learning sa mga bata. So, thank you for that, Jerla. Child-centered method is from the word kanang yang pangan na child-centered, which means nastunga ang bata. So, ang naa diha kay ang mga bata mo naay collaboration, naay siyang ilaha jud makaton ba. Naka-focus sila na sila freedom kung unsay gusto nila. So according to Maria Montessori, that ang iyang curriculum kay child-centered method of education that involves child-led activities, classrooms with children of varying ages, and teacher who encourage independence among their pupils. So the rule of this for teacher is to let them do what unsay gusto nila. So ang keyword jud ani Montessori curriculum is give them freedom and independence. Unsam na independence? So
makaya ra nila nawalay tabang kanang pasagdan nimo sa. So the keywords of Montessori curriculum kay na I give freedom na makat-on sila kung dili ka magbuot. So next slide. So according to Maria Montessori kan naasay philosophy or beliefs niya and principle and goals sa iyang curriculum na nabuhat. So next slide. The basic Montessori 5 principles. There are 5 basic principles. First is the respect for the child. Second is the observant mind. Third is a sensitive periods. Fourth is a prepared environment. And lastly, the auto education. So, ang mnemonics na niya kay ako isuot sa chat box ha. So ang mnemonics na niya kay raspa. Kung ang ulo na ay kaspa, ang Montessori na ay raspa. So gets mo? So unsa ganito? Unsa ganito gawon Natalie? Ang mnemonic ay raspa. So, so next slide. So first principle is the respect for the child. Agoy kasayon do. This is the cornerstone on which all other Montessori principle rest. So, ana si Maria Montessori na kani ang pinaka foundation o pinaka importante sa among sa mga principle. Respect is demonstrated in several ways like providing children make a chance to make choices. For example, there is a 5 years old girl named Natalie. So she is she loves drawing and drawing she is an artistic, she love art, passion niya sig drawing. So, si Natalie kaya nasya sa table kaning table sa environment sa classroom ba is nag-drawing siya ni ikaw as a teacher ana did you ka magbuot dili ka mo na ali diri sa mga libro sa mga pambata ay kanang mga short story o ali diri sa math. So give them chance sa unsay ganahan nila. From the word respect, dili imo silang respetuon nimo ilang gusto. So, and not to interrupt their concentration. So di nimo samukon. So para pud maka-concentrate sila. So next slide. Observant mind. So ganahan ko kanang opinion sa akong classmate. Bahala grong. Basta inyong opinion. May I call Hail Arangco. Observant mind is like kanang since ang bata is naturally curious man jud na siya, so iyahang mind is kanang naturally absorbent pod, like ganahan siya mo learn, ganahan siya mo grasp of knowledge para syempre ma-discover niya unsa iyahang mga questions sa life. One observant mind. Lai ka bright jud na ni. Guwapa pa bright. Kanigi si Jules sa so observant mind. So unsa from the word observe, ang mga bata mo observe jud na nya through senses, balik-balik bining senses tung hear, smell, touch, see, di ba? Children constantly learn from the world around them through the use of various senses. They will observe information. So for example kanang nakita niyo na picture, through seeing, ingani din color sa unsa man na beetle ba na ingani color na ya, kung sa smell pod kabaho ba ni uy kahumot, maka-identify sila na unsa man ni bahon, humot man ni baho ya. Kung sa touching na pod, so they will identify what is hot and cold. Then what they learn depends greatly on the people and their environment. So as a future teacher, role model jud ta.
dapat kanang aware ta sa atong mga gipangbuhat. Aware kasi mong nilihukan, aware kasi muhang sana inistoryaan. For example, mamalikas ka, ay pisting niya sundo na sa bata, mo na din na sa eskwelahan na sa ilang balay. Mabis niya magkamaya. Oh, di ba? Ilang ma-absorb kung unsay nakita nila, unsay nadunggan, unsay na. So, dapat magtarong kita. Next slide. So, before ko padayon day kay pasalamat ko sa mga tig-share screen na I would like to thank mga believe in your pa. So, the third principle is the sensitive period. There are certain periods during which children are more ready to learn certain skill. Kani siya ang keyword ano niya kay more ready. Ready ng bata makat-on, ready maminaw, ready ma-develop through dapat mubala pud tagilag information para ilang readiness kay na result which is learning. So for example good kanang you are sensitive in allergic kag manok, so kumukaon kag manok unsay result mo katol, so mo na sensitive period word. In this time children are kanang they are ready ba, need na lang og tudlo og mga information para mo grow sila, need sila flourish or need sila i-nurture na meron ko nangarati dre. So the time when children are more susceptible to certain behavior and can learn specific skill easily. So next slide. Maria Montessori also developed 4 planes of development. Ang unang plane is infancy. The age range is 0 to 6 years old. It is the crucial plane focuses on your child's ability to observe new information and stimulation through balik-balik na pod mga senses, di ba? Kung bata pa ta, kabantay mo tudluan ta sa tong mama o ay tabangan ta mama magsuot sa nina, mga hugas plato. Kung sa eskwelahan, so manghatag og example, kisa mong tawag gani, Sam Milby, open your mic. So give an example sa kanang situational na example sa for plain 1. For example, help motivate myself. So, for example, ang bata kay kanang ganahan ana nga activity, kay ganahan siya makapon. So, kanang ang parent or teacher kay kanang mo help na ma-achieve na sa bata nga kanang ganahan niya nga makuha nga information. So, thank you for that, Sam. So, nakoy akong example kung sa eskwelahan. So kana eskwelahan, di ba, kabantay mo sa na padalon tag mga toothbrush sa tagsa. So ang Montessori curriculum, dili ra ta tudluan og og kanang cognitive dili ra tudluan ang mga bata og cognitive, tudluan pud sila og practical life nato. So kanang pang kinabuhi pud nato ba kanang pang practical pwede sa toothbrush, di ba, tudluan ta nila. So we are about to learn something na which help sa tong mo regulate sa tong self. So next slide. So sa plane 2, encourage your child desires to know more and grow their intellectual reasoning mind. So in this area, children will develop their sense of what is right and wrong. So manawag ko naman og kisay makahatag og situational example. So may I call Camille? Chan, madungog na ko? Yes. Okay. Example, encourage your desire to know more and grow their intellect or mind. So for example, sa toothbrush, manutbrush ang usa ka bata is maka kuan siya is if sakto ang iyang gibuhat gani, for example is
unsay process sa pag-toothbrush, so makawa ng bata is baka reasoning mind siya is sakto ang iyang gibuhat or dili. Mga chat. Oh, okay na na. So, my example is kuan. Ari in this area, di ba, ma-develop atong kuan. Ilahang sense of kuan, moral bitaw. So, hala, di ko nilabtan si kuan kay masin masakitan. Hala, di na tarungon ako ni sig storya para dili malain. So, ari na ang kuan. Nya nara sila reasoning mind kuan mo execute. So, next slide. So, plane 3, which is the adolescence, and the age range is 12 to 18 years old. Humanist mind and social, economical, and emotional independence. So, in this area, children will develop critical thinking and exploring sa mga deeper pa na moral. For example, ng kuan, kana bitong kuan, dili ka pwede mag-racist. Uy, kani siya negro. So, next slide. And the last stage is maturity, and the age range is 18 to 24 years old. So, in this area, kabaw na gitani. You are mature and knowledgeable na ka. So, iyang stage ani dire, iyang mga doings ani is you have the kanang pangita na kag trabaho kay para di na ka magsalig from the word self realization. Wala, lain na ni di na ko pwede masig salig ni mama mo trabaho na ko mangita na ko kwarta. So ngana na guys. Okay, next. So the fourth principle is the prepared environment. Agay manawag ko. So kisinadra. Basalo. Kindly read the first definition or ikay bahala niya this explain on your own opinion ra bahalag marong ka. So, prepared environment. Children learn best in an environment that has been prepared to enable them to do things. So, ang children kay maka-learn sila sa i-prepared ng mga environment sa teacher. Sakto na. Exactly. So, children learn best in an environment that has been prepared to enable them to do things. So, look at the picture. Diba? Gi-organize na. Unsa man na sila, mo na ginatawag og mga learning materials. So, learning materials kana ng mga i-zoom ninyo, ma-zoom ba na? Na yung mga coloring materials, so napoy mga numerical cardboards, mga different daghan kana sila. Napoy mga books sa mga pambata, short story. So, unsa may ma-improve, unsa may ma-develop nato kung sigig basa ang bata, di ba? Muhawd atong na pag written ba nato or pag spoken chuchu. So ang prepared environment guys, from the word prepared, giandam na para sa mga bata. The learning environment should promote freedom for children to explore material of their choice. It's very easy. Next slide. Auto education, the last part of Montessori curriculum, also known as self-education, and children are capable of educating themselves. Diba, ang Montessori curriculum kay freedom. Ang mga bata magbuot, example, look at the picture. Ang bata is nag-drawing og iyang gisuon nara gyud guide good ni iya ding iyang sunon. Mao na self-education. So next slide. So beliefs about children and how they learn. Next slide. Reject the notion that all children of the same age develop and progress
at same pace. So unsa may nasabtan nimo na ari na sentence or sentence kuan Jovelyn. Sa kaning reject the notion that all children of the same age develop and progress at the same pace is kanang pasamutuan ni para lang nakuha is kanang walaon na rin nato sa akong hunahuna ba ang children bitaw is kanang same sila of development sa kana nga ilahang sa same sila of development sa kana nga certain ages. Kay naman ko uban nga kana bitaw for example, sa 1-year-old, ang infant kay kanang kahibaw na sila malakaw, pero nasa uban nga infant, nakahibaw na sila malakaw kay kuno sa mga 2 years old, nana. So kanang dili na to i-discriminate ang mga children or dili na to i-discriminate ang mga children na kanang late bitaw ang ilahang development kay kanang dili man parehas parehas sila o kanang silang development sa mga bata. Great Berlin. So reject the notion that all children at the same age. So based of Berlin said that walay dita mag-discriminate if ang usa ka bata late og development. Sabot no. So we kanang treat them kanang fairly, bahalag kanang usa man kay dili ka mo ana na. So wala pag kadako na nimo kabawan ay para mag-edad. So next is the experiential on hands-on learning and collaborative play. And for the hands-on, di ba, makat-on ng bata kung practical niya nakuptan ang learning material. And collaborative play from the word collab. So they are exchanging ideas. So for example, inyo pag-grouping sa bata. So, kung nay usa ka bata wala siya kabaw na kana na idea. So nay usa ka buok na knowledgeable mo share siya na hala ingana ang color sa orange kay orange. So next is self-directed process of problem solving and discovery. So through kanang independently kanang mag-answer ang bata og problem solving. So unsa may ma-discover na? So it will improve their critical thinking. Next is the discovery learning. So if you will discover learnings, discover what? New learnings, new ideas, new information. So new learning. Learn through the prepared environment. So, katong ikaupat na principle katong prepared environment. So they are freely to participate in each every area sa prepared environment. So dako jud possible na makatuon ng mga bata. Next slide. So according to Maria Montessori curriculum focus in Montessori curriculum model, children are taught how to regulate their own social interactions. So ni ana si Maria Montessori na dili ra cognitive ang gitudloan na or mga academic gitudlo. Hasta pod ang unsaon nimo pag interact sa mga peer nimo or mga fellow learners. So dapat so unsa may ma-develop nila ani diri? They will develop their unsa man self-confidence og to be more how you communicate respectfully. So next slide. So we have the 5 learning areas. Next slide. The 5 learning areas is practical life, sensorial, mathematics, language, culture. So ang mnemonics ani niya kay kuan ako i-type pa.
Sakto ba? Pasalamat ka. So muanas bili na, uy, gitagaan ko ni mag chocolate. Pasalamat ka. Next slide. Ay mo si katawa oy. The first learning area is a practical life. So man practical life kan. Manawag og Ria Peresores. Kindly open your mic. Alam mo. So, unsa ko ikuan like ang So, practical life. Oh, So, practical life ay base lang ako sa practical life for children sa kayo. Sana to pag kuan nila pag kanang adult sila i-engage anak. So, if for example atong explain ay example ni Ma'am P mga life or children's size na mga toys para nila. So, for example, kaning mga kitchen na duwaan nila which is makakat-on sila ba unsa like unsa na siya gamit, like paggamit sa luto, and then for example sa kanisang picture pang bata na kaning pambuo sa tanom. So, di kanang makabuhat gud na sila basta bata pa sila kanang bata. so sakto yun. Niagi ginig pagabata si Ria. Tinuod yun dong nakong naunaan. So, practical life is so ang activities help children how to care themselves and their environment. So, care themselves katong manutbrush ta. Padalon tag toothbrush sa maestra niya. Ibutang di sa kanang kilid sa wall. Na yung mga pangana to ay pilido day kamoro niya. Nakoy overthink pa basin gamit tus uban na. Ko na. So dili ra sa how to take yourself ang kana na ma-develop. You will also develop na kan how to love environment. So kana sinyong nakita sa picture diha na mga kana pang watering plants. So kisa may niagig pag kinder diri na group 1 mamubo mo tubig. Mga boys mag-count mo kan, di ba? Pero manilhig mo da. Mo agree mo na nakatabang na sa environment or sa Mother Earth? Yes, of course. Yes. So, these activities help the children to become more independent, leading to greater self-confidence and ability to face new challenges. So, sige na kog balik anino na dili ra academic itudlo ani hasta pod ang practical life. Next slide. So, we will proceed the sensorial. Kanina po siya, gibalik na ba na ang kan? Senses. Help children express and classify their sensory experience. Nanapod ni sila senses. So, tanawan ninyo ang picture. Diba? They are different sizes na gamay na kwan. So, sensorial is develop ka ng basta na ko ang definition. The purpose of sensorial activities is to aid in the environment of the intellectual senses of the child, which develops the ability to observe and compare with precision. So from the word compare, she or he will identify the unsa perfect suit ana na shape or the object para masud ana kwan. Nakita mo ana. So, next slide. So, the third is mathematics. Mathematics concepts are introduced to the child using concrete sensorial material. So, you cannot solve mathematics if you can dili ka mugamit og senses na napud ni si senses. So, kita mo ang picture. So, naay mga 1, naay kanang certain number dira niya. Na yung mga beads tra kung pila equivalent sa 1 usa ra bud ka beads ibutang na hantod sa 10. So encourage children to understand basic math concept. So basic math lang dili na algebra ha sobraan naman nagpalami naman. So such as number recognition, di ba pag kinder na to grade 1 what number is this?
Sunod, counting, balik-balik ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And sequencing of numbers mo na siya. Next slide. So language are designed to enhance vocabulary and explore both written and spoken language. So ari ko sa how mag-English diri. How dare you dare me? Hal arang ko. Give me one situational example sa language. Hello, Hal. Nas Hal. Lanawa ako. Unsa to chan? So, give kanang situational example bitaw sa language. Kuan. Like for example, si Jules kay ni attend siya og kuan kindergarten. Unya ang teacher is nag-teach siya og mga og phonetics. Nabasahan na rin ako sa imuhang PPT pero nag-teach siya og phonetics at sa niya pagkuan like you teach si Jules sa teacher og kanang mga unsaon pag pronounce sa a, sa e, sa i, sa u kanang b like p like